Soweit so. Naja. Okay. Wir haben uns die Pflanze natürlich mitgenommen. Wir hatten recht. Und wir haben jetzt die Spitze und den Schlüssel. Und müssen jetzt gucken. Hayden Chapman untersuchen Sie ja persönlich. Was? Ich gucke mir jetzt das Tatort weiter an. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Ich war noch nicht da. Ich gehe da gleich hin. Jetzt gucke ich mir erstmal an, was er hier zu sagen hat. Ryan Good Turner. evening, Mr. Turner. I heard Constable Varro reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Erzähl. Erstmal gucken. Soweit so nix. Da ist ein Orden. Aber im Krieg, Kriegsveteran. Okay, Kriegsveteran. Nichts gegen Kriegsveteranen. Zumindest nicht aktiv. Braucht Stütze, schwaches Bein, hinkt. Was ja bei Kriegsveteranen auch nicht so selten leider ist. Okay, hier oben hat er nichts. Hier ist auch nur der Orden, hinkt. Ist vielleicht irgendwo noch ein Knopf? Da. Kinder Knöpfe, armes Leben. Ja, dann lass mal hören, was du zu sagen hast. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Okay. Sonst noch jemanden? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. 2 einzelne Schüsse? Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Ja. Verschiedene Waffen anscheinend. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Okay. Ist hier irgendwas, wo jemand hätte rauskommen können? Er hätte natürlich direkt hier reinrennen können. Locked. Oder noch hier sitzen können. Haben Sie was gehört? Wir reden nicht mit der Polizei, okay. Und Locked. den Türen komme ich auch nicht. Und der will mich jetzt schon wieder wegjagen. Die Tür ist auch abgeschlossen. Oh. Und die? Locked. Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden.
B. Was habe ich jetzt hier an? Unterschiedliche Schüsse, Mr. Turners Aussage, 2 Opfer, dunkles Fenster, okay. Da. 2 Opfer, Turners Aussage, dunkles Fenster, okay. Dunkles Fenster, Turners Aussage. Widersprüchliche Aussagen. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Morrows Aussage, dass niemand am Fenster gesehen hat. Lock. Immer noch lockt. Hier gibt es ja auch nirgends weiter. Der Stab ist A immer fairly noch. long pole. Geht da unten was? Kann ich nicht beurteilen. Hier ist auch nichts. Da komme ich gleich zu. Ich gucke mal, wie weit ich hier in diese Straße komme. Könnte ja auch sein, dass der wahre Täter hier einfach rausgerannt ist. Und bam, war er weg. Ach, hi. Deine Zeugenaussage habe ich auch noch. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Ja, dann lass mal hören. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. Glaube ich. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Okay, die Schüsse? Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Okay, kam sonst noch jemand da raus? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Okay. My thanks to you, Mrs. Powell. Okay, hier ist eine Tür. Locked. 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 Okay, ich finde die Tür mit dem Schlüssel noch. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich da drin sogar spiegel. This mirror is turned towards Half Moon Street. Ja. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Ich gucke mich nicht so viel um. Locked. Verständlich. Ich würde hier die Tür auch nicht offen lassen. Was haben wir hier denn? Locked. Das ist die John Franklin Limited. Was ist mit der Tür? Locked. Na gut, dann schaue ich mal hier vorbei. Ah ja. Könnte ich mal kurz in Ihre Wohnung rausgucken? Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Cool.
That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Okay, ja, definitiv. Mr. Turner appears to live very modestly. Okay, das ist die Tür. Natürlich werde ich als erstes alles untersuchen hier. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Okay. Feuer, Asche, gebrannte Seiten. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Ich würde das gerne auf den Kopf drehen. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Okay. Hübsche Statue. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Soweit kann ich ihm glauben, ja. Hier ist wieder ein Buch noch rumstehend. Schöne Figuren. Rasieren und so. Mal gucken, Bücherregal. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Ja. Gehstock. Ah, guck mal, was da fehlt. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Okay. Küchentisch. Küchenmesser. Alter Mann. This kitchen knife is quite sharp. Okay. Küchentisch. Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Ja. Gut, was haben wir hier noch so? Nix. Gut, dann gucke ich mir das View an. Öffnen. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Ja, ich denke mal, dass beide schon tot lagen da. Brian Vercotti's contorted corpse. Die verbogene Leiche und... The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Wenn er es denn war. Okay. Geht zur Leiche, nimmt etwas. Bricht sich den Stock ab, No, geht wieder it rein. didn't happen this way. Habe ich auch nicht. Reden wir nochmal mit ihm. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Okay, da muss ich noch... Oh. Steigt aus dem Bett. Nimmt den Stock.
Öffnet das Fenster. Geht zur Leiche. Kaputten Stock weglegen. Schneidet Papier mit dem Messer und wirft es ins Feuer. Okay, er kommt, steht auf, nimmt den Stock. Geht zum Fenster. Pam, pam. Guckt raus. Geht runter, die Tür ist natürlich schon offen. Dauert aber alles viel zu lang. Natürlich könnte es sein, dass der jetzt hinterherläuft. Er jetzt hier rüber geht. Sich das abholt. Ich kann gerade vorspulen, habe ich gerade gemerkt. Das steht hinter mir. Nimmt sich was weg. Der Stock reißt ab. Dann geht er wieder zurück. Er stellt den Stock da weg. Nimmt von oben noch was. Schneidet das zu einer Hälfte. Warum auch immer. Und schmeißt es dann ins Feuer. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Und das ist die gute Frage. Was? Bücher. Fettige Fingerabdrücke. Buch. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Schauen wir mal. Natürlich ist es Moby Dick von Herrn Melville. Ein schönes Buch. Kann ich jedem empfehlen. Erwartet nicht zu viel auf Sie. Ich glaube, das erste Drittel Minimum hat überhaupt ist nur der Lehrer, der keinen Bock hatte, Lehrer zu sein und sich zum See hinbegibt, zum Hafen hin begibt und mit dem Kumpel was trinkt, ihn kennenlernt. Und erst dann geht's auf das Schiff und auch dann fährt es noch nicht ab, sondern erstmal der bekloppte Captain und dann geht's erst aufs Meer. Aber es ist großartig. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Hübsch. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Konfisziert. Sprechen wir doch mal mit ihm darüber. Weg zum Fenster. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Cool. Turner sinken. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone
in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Die ganze Wahrheit. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ja. Okay, ich untersuche nochmal das Fenster. Der Ausblick. Aber leider hat so ja nicht geholfen. Hat es nicht geholfen, den Fall schnell zu lösen. Okay, sammeln Sie Informationen über den antiken Armreif, finden Sie heraus, wieso er in der Half Moon Street aufgetaucht ist. Gut. Dann gehe ich mal runter. Habe eine Aussage widerlegt und gehe nochmal zu ihr. Hallo, der Kollege drüben hat gelogen. Möchtest du vielleicht noch korrigieren? I suppose that I shall have to move my stool now. Och, musst du nicht unbedingt. Gut, dann befragen wir doch mal den Bruder von unserem Helfer und gucken mal Herleitung rein. Mal gucken. 3 Opfer, unterschiedliche Schlüsse. Okay. Ich habe noch nichts hergeleitet, das war mir klar, aber ich habe zumindest eine Aussage korrigiert. Und nun... Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Schau ich mir mal an. Danke, Watson. Dann schauen wir doch mal nach seine Belongings, Sachen, die er dabei hatte. Okay, gedrehte Zigaretten. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Dachte ich mir schon. Ein Apple. Ein Apfel. Nur. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. Ja. Und Leighton's Revolver. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Okay. Trommel. It seems as though the shells were not removed from the cylinder.
Ja. Wo ist der Knopf zum Rausmachen? Auf der anderen Seite. It seems Da ist er. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Das würde passen. Aber wer weiß, wie lang die Patronen da schon drin sind.